irgendwo hier angefangen haben, dass die Leute da diese Idee hatten, ja, der muss der erste geboren. Was soll halt der Erstgeborene, was will er damit sagen, der Erstgeborene? Weil das sagen sie normalerweise in der Bibel. Was soll das heißen, der Erstgeborene? The Bible said, you said, what was your question? Did you say that he was the firstborn? He was the only son. Most religions adhere to the belief that Jesus Christ was the firstborn. There are many sons of God, but he was the firstborn. The Bible says that? I'm saying what many religions claim around the world. I mean, are you talking about Christian religions or? Yeah, to say that in the Bible and some of the writings of Paul, it says that in Romans 8, I believe, it talks about waiting for the sons. But what is the only begotten son? Yeah, this is besprechen. So that's why I'm confused. Well, many religions claim, and this is the difference between the Pleiadian philosophy and this religious philosophy. They're saying that Jesus Christ was the firstborn, okay, and the Pleiadian philosophy is saying that that's not so. So my question is then, where did these religions come up with this information, number one? And number two, why are they claiming that this Jesus Christ died on the cross, and the Pleiadians are claiming that he didn't? Why that separation? Those are two of the most powerful points that profess and are the foundation to all these religions. So I'm saying, why is that segregation? Why is that separate? I just never heard. May I address that? I can't speak from the Pleiadians' point of view, but I might be able to clarify some of those questions, if I may. May I please just quickly explain to Guido what is going on, yes, because he doesn't know. please. Joe sagt, der Unterschied zwischen was die Pleiadier sagen, die sagen, dass es nicht stimmt, dass der Immanuel oder Christus der Sohn von Gott war. Aber diese Religionen sagen, und das ist der Unterschied zwischen den Lehren von den Pleiadiern und den christlichen Religionen, dass er der erstgeborene Sohn war, dass sie dann hinterher noch viele Söhne von Gott gekommen sind. Also wir alle sind ja Söhne oder Töchter von Gott sozusagen. So hat er das gemeint, glaube ich. Und dann gleichzeitig, die Pleiadier sagen, es stimmt nicht, dass er am Kreuz gestorben ist, aber die Religionen sagen, er ist am Kreuz gestorben. Warum halten die daran fest? Ja. Also erstens einmal kann er glauben, was er will. Und ich glaube das, was die Pleiadier sagen. Und die wissen das nämlich, dass er nicht am Kreuz gestorben ist. Er war im Scheintod und wurde von einem seiner Anhänger, das war der Josef von Arimathien, frühzeitig runtergenommen vom Kreuz und hat ihn in seine eigene Grabhöhle geführt. Und dort wurde er von indischen Freunden 3 Tage und 3 Nächte lang gepflegt, seine Wunden. Ja. Und von dort ist er dann wieder raus. Da war noch ein Geheimeingang in dieser Höhle. Und da ist er wieder raus und ist dann nach Damaskus weitergezogen und ist ungefähr mit 110, 115 Jahren in Srinagar gestorben. Und dieses Grab kann jedermann besuchen. Das ist öffentlich zu besichtigen. Aber warum halten die Religionen dran so fest? Warum wollen die nicht diese neuen Lehren akzeptieren? Natürlich, weil es ganz anders ist in manchen Hinsicht. Ja, sie wollen doch das Volk für dumm verkaufen, wenn sie sagen, das ist der Sohn von der Schöpfung. Dann wollen sie doch damit sagen, das ist das Höchste, was es überhaupt gibt und so. Die wollen praktisch nur die Leute für dumm verkaufen, damit sie ihre Macht ausüben können. Guido was saying that one of the reasons why he believes that the religions stick to what they have been saying all along, and is because they want to. It is a kind of a control they have over the people. They don't want to now change in midstream and say, oh, by the way, folks, for the last 2,000 years we've been telling you this. Now we find out that he was a Pleiadian and this and that. You know, they don't want to do that because they would lose the power over the people that they have now. And as far as the Pleiadian, Guido says anybody can believe whatever they want to, but he believes what the Pleiadians have told because they have checked into those things. They know because they can verify those things, and they know that it was Joseph of Arimathea who took Christ, or Emmanuel, off the cross before he was dead, and took him into his own cross, into his own grave, tomb, for 3 days,
and there was a secret exit or entrance to the tomb, and some friends of his took care of his wounds and healed him again, and then he left, and via Damascus he eventually wound up in India, and he died at 110, 115 in Srinagar, and the tomb can be seen there. In fact, we had somebody coming to the booth who had been there. Oh, somebody's been there? Yes, yes. I have a picture of it. Yeah, in fact, once again, there are two tombs, and there's a discussion of, is it this one that is a flat stone, or is it the big one that the people in that area have, it's a big monument, a shrine, so, there's a discussion. Ich habe gerade erklärt, dass wir da am Stand das letzte Mal jemanden gehabt haben, der da hingegangen ist nach Srinagar und hat dann gesagt, ja, welches ist das echte? Ist es der Stein, der flache Stein, oder ist das Monument, das da gebaut wurde? Yeah, Guido is saying it is really immaterial which one of the two it would be or something, but in any case, they have been told by the Pleiadians that that's how it happened, and everybody can believe whatever they want to. Now you want to answer this? Say something. I was just saying controllers. Okay. What were you going to say, Robert? Well, there were 2 points you raised. One was about this claim of the Christian, most religions saying this was the firstborn versus others who came later, and then I think the more substantial question of the putative crucifixion or whether or not he survived. With the preliminary question, it in fact is, as I understand it, not at all what any of the many Christian sects say. That what they do say is there is this exclusive relationship to the divine that Jesus represents, and it's a place where they are adamant in their disagreement with many, you might say, more inclusive and I would suggest more tolerant religious viewpoints, which suggests that Jesus is one of many, to use the phrase from Hinduism, avatars or direct manifestations of divinity into human form. Most religions have as one of their universal themes this direct messianic or divine incarnate figure. Tribal religions, it's a universal theme. There's a whole story that Jesus is really the reworking of the Horus-Osiris story. But in any event, with respect to the putative survival after crucifixion, there is an abundance of these. It was not such a pressing urgency for me to be a scholar of it that I could remember titles, but I have seen reviews, read bits and pieces, heard referrals to several different works that attribute a chain of testimony and evidence that places Jesus either in the Srinagar location you indicated, in Tibet, a Saint Esau in some of the Buddhist traditions, a book that details his travels through Japan after dying, so that there either were one or several Jesuses, he or they were very active and mobile, or there are some other people with similar kinds of scenario and itinerary, but there's no shortage of different views and considerable arguments and claims of evidence that would support a post-crucifixion survival. I understand that, and I've been to India and I've studied that, and I'm very familiar with the possibilities of survival from what he's been through, and I've studied all that, and I've been to Srinagar, and I understand what you're saying. My question was, why do they take that stance? The clergy? Well, Why? I It think was even before the clergy. You got me. Turned it around from this crucifixion, when it was a criminal, to this God image, and then turned it all the way around to his deity. And how did it get from this Pleiadian idea of what was going on, and then all of a sudden we got this whole mechanism of belief? How did it switch over? Ignorance. I think the essential answer is the power and control motivations of priestly caste, which long preceded Christianity. It has been the standard priest game, that you've got to have exclusive access to the great transcendent booga booga, and nobody else knows, and they got to come through you to get it. So if you've got a crusading figure, if you've got the great cultural hero, then he's on your team according to your definitions. And most of what we know of Christianity is from that obviously rather bizarre character, St. Paul, whose testimony is, I think, highly subject to question. Plus also in the time period too, Julius Caesars, or the Caesars of the time, were considered gods or considered themselves gods. So it's like you almost have to elevate, your God to their level so that you push them up to this level of deity. Make him the first son of God, make him the biggest son of God, Yeah, make him the right. best son of God. Right, so that they can have some power over Rome. Over what he said. Okay, next question. Okay. All right. The next question was, what is the most important thing we can do to evolve and help the Earth? And I believe we have already sort of covered that quite well. Does anybody still have a question on that?
Die Frage war, was ist das Wichtigste, das wir machen können, um zu evolutionieren und der Erde zu helfen? Haben wir schon besprochen. Okay, we have talked about. Ist da eine Gruppe genannt, die drakonischen, das sind die Eidechsenmenschen, die vielleicht uns Probleme schaffen könnten, hier auf der Erde oder im Nahen Osten zum Beispiel. The question is, the question is there a group called the Draconian Lizard People who might give us Draconian Lizard People who might give us problems here on Earth, in the Middle East, etc. Guido says he thinks it's a fairy tale, and he has never heard of the Draconian Lizard People. Okay? Okay. Diese Frage ist für die Klone, wo wir es auch vorhin schon besprochen haben. The question is regarding clones. I have heard rumors that certain world leaders are clones. I want to know if this is true or possible. Die Frage ist, ich habe Gerüchte gehört, dass bestimmte Führer in der Welt Klone sind. Ich möchte gerne wissen, ob das wahr ist oder ob das überhaupt möglich ist. Also grundsätzlich ist es möglich, Klone herzustellen. Das machen die Pleiadianer am laufenden Band. Basically, the Pleiadians create clones. It's a daily routine. But if they want to do so, it's a daily routine. Aber hier auf der Erde gibt es das noch nicht. On Earth, it is not possible yet. Noch. Yet. Aber Sie sehen, die Forschung ist schon dabei in diese Richtung, ja, die Forschung. Research is already leading into that direction, so it may be possible. Man kann mit Gen-Manipulation kann man das machen. With gene manipulation, it can be done. Okay. Ist die Erde ein experimenteller Planet und sind wir das Resultat des Experiments? The question is Earth an experimental planet, and are we the result of the experiment? Not wrong. Es war kein Experiment, das die Pleiadier machen wollten auf der Erde. Ja, ich kann nur sagen, dass vor 13.500 Jahren ist die letzte große Welle von Außerirdischen hier gelandet. 13,500 years ago, the last great wave of extraterrestrial immigrants came to Earth. Damals waren die Menschen auf der Erde dezimiert, also sehr wenige, und degeneriert. In those days, there were very few people living on Earth. It was a decimated race at the time, and very degenerated. Und zwar infolge von Naturkatastrophen und infolge von Kriegen, die sie geführt haben, sogar mit Atomkriegen wurde schon gearbeitet. The reason why the mankind at the time was decimated is because there were a lot of natural catastrophes that had taken place, and also wars, which included also nuclear wars in those days. Zum Beispiel hier in Amerika, Tal des Todes, sind Überreste von einem Atomkrieg. Death Valley is a result, the bottom line of a nuclear war. Dann sind die Außerirdischen gesagt, wir wollen jetzt ein neues Volk heranzüchten. Ja. In those days, the extraterrestrials said, we want to raise up a new people. Ja, und dann hat eben ein Außerirdischer, der hat sich dann mit einer Weißen, das war ein Weißer, der aus dem Osten, der hat sich mit einer weißen Frau gepaart. Und das Produkt haben sie dann Adam genannt. Das heißt natürlich nicht der erste von Anfang an, sondern der erste von dieser Zeugung. Nach 13.500 Jahren, also vor 13.500 Jahren. And then an extraterrestrial, a white extraterrestrial came to Earth and procreated with a white Earth woman. And that child was called Adam, which meant an Earth man. Adam is an Erdenmensch. Der Stammvater des weißen Menschengeschlechtes. Ja, und Adam bedeutet Erdenmann, oder Erdenmensch, erster Mensch, Erdenmensch. Yeah. Beides. Yeah, and the name Adam means it's an earth man or the first earth man. But he, at that time, 13,500 years ago, was the first one. He was not the first
human being ever to be on Earth, but the first one since that 13,500 years ago decision. And so he was the first human being born that at that time. Dann ein anderer For the Außerirdischer, white race, for the white ein race. Brauner, der hat sich mit einer braunen Erdenfrau zusammengetan und hat den Ledon gezeugt. Von dem hört man nie was. Ledon ist also der Stammvater der braunen Menschen. And there was a brown-skinned extraterrestrial who procreated with a brown Earth woman, and they had a son called Ledon, and nobody now hears anything about it, but that Ledon would have been the original, the ancestor, the father of the brown-skinned people. Dann war noch der Azazel, der hat den Tethel, das ist der Stammvater vom großen Geschlecht, And then, von den Indianern. Azazel created the Tethel, and he would have been the original, the ancestor of the red-skinned people. Ja. So how many extraterrestrials seated here, colonized here? So, wie viele Außerirdische haben dann also an dieser, ja, wie viele verschiedene außerirdischen Rassen haben sich dann also sozusagen auf der Erde vervielfältigt? Es sind dann noch viele andere gekommen auch. Sind noch viele andere gekommen. Zum Beispiel die Japaner, die Chinesen, die sind vor 26.000 Jahren eingewandert. Dann die Schwarzen, da wissen wir nicht so genau Bescheid über die Schwarzen, nur über die Japaner. There were quite a few races that came, but for instance the Japanese and the Chinese came from outer space 26,000 years ago. And Guido said they don't have a lot of information about the black-skinned people, but they know quite a bit about the Japanese and the Chinese people. Und vielleicht wäre es jetzt gut zu sagen, wie viele außerirdische That's you, Sam. I said that's you. On the black I'm sort of spread out across several groups. Wie viele Rassen? We all. Von der Schöpfung wurden kreiert 7 hoch 9. Das sind über 40 Millionen reine Menschenrassen. Also von der Schöpfung. Yeah. In unserem Universum. 40 million people, hoch 9, Millionen hoch 6. hoch 6, yeah, okay. 40 million races were created. Genau 7 hoch 9. Yeah. Das sind ungefähr 40 Millionen 343.000. Verschiedene Rassen. Reine Yeah. Menschen. Pure races, not mixed, but pure races are 40,343 and something another. Und Throughout the galaxy? In den Galaxien überall. im ganzen Universum. In unserem Universum, in our universe, in our universe. Und durch die Vermischungen gibt es heute vielleicht etwa 10 hoch 60. And these are the races that Durch die Vermischungen. Rassen. And this is the number of races that now exist because they intermingled with other races. The 40 million, these are pure races. The other ones are intermingled. Human beings? Menschliche Rassen. What is the race? What are the races indigenous to this planet? Wir haben 7 hoch 3, das sind 353 verschiedene Hautfarben. In space exist 353 different skin colors. Dann gibt es Riesen bis zu 12 Meter. Giants that can be as tall as 12 yards. Gibt Zwerge Yards? 20, 30. Yards. Meters, whatever. Well, 12 meters. Yeah. You know, yards, you know. Same thing. Ja, aber hier gesagt Roughly. Yards, weil das ist ungefähr das Gleiche, aber Meters. And they have dwarfs. 20, 30. They are maybe about half a meter tall. 20 centimeters is maybe about like this, or 30 centimeters about like that. Gibt so mit 2 Armen, mit 4 Armen, mit einem Auge. There are people out there, races out there that have only one eye or with 4
arms and everything is possible. Cheryl wollte wissen, wie viele Rassen dann auf der Erde wirklich gezüchtet wurden. Also nicht gezüchtet, Also sondern 3, wir wissen nur von Yeah. diesen 3. mainly the three, the white, the brown, and the red. Those are the ones that were created on Earth by extraterrestrial of the matching color. But is that even before extraterrestrials? I mean, like before extraterrestrials came here, they were supposed to be Ja, aber es waren früher, bevor die Außerirdischen gekommen sind, Cheryl sagt, Es waren schon ersten Menschen da. Es waren auf einem Planet können höchstens 3 verschiedene Rassen entstehen, selber, ohne fremde Hilfe. Guido is saying without extraterrestrial or foreign assistance, only 3 races can spring up on any planet. Auf irgendeinem, on any planet, only 3 races can. Wenn die Voraussetzungen da sind, wenn die Lebensgrundlagen da sind. If all the conditions, the conditions for life are given. So does the brown race mean like Polynesian things? Was sind die Braunhäutigen, zum Beispiel die Polyneser? Indians. Indian, yeah, the East Indians. And then the red is like Our American Indians. Okay, next question. Oh, just in front. Which of us were you indicating? Well, you can turn. If this has been discussed, since I came in late, already been discussed, please drop the question. But has Guido addressed some of the in-print claims of extraterrestrial parentage of our species, specifically in Heirs of the Gods by Lee and Vivian Gladden? They say that the accurate translation of the Bible is in part a story of Pleiadians coming here and creating a genetic experiment and creating an artificial environment ideal for this genetic experiment, which we call the Garden of Eden, in which they grafted their genetic material onto terrestrial primates. Other people have somewhat similar stories. Slow down a little bit, I cannot remember all that. But to be at the question about let me see. Is the Earth an experimental planet, and are we the result of the experiment? You know, so it sort of ties in with that. And Guido said, no, we were not an experiment. It was planned that way. Die Frage war gerade, haben die Pleiadier irgendwie, zum Beispiel den Garten Eden, den Garten von Eden, wurde das als... Der Adam, der wurde im Garten Eden gezeugt, und das ist in Uruk-Gad im heutigen Irak gewesen. Okay. Das war der Garten Eden. The Garden of Eden did exist, and it is in today's Iraq, in a place called Uruk-Gad. And there was the Garden of Eden, and that's where Adam was created. And was created as a genetic hybrid from Pleiadian gene material and terrestrial primate? Wollte noch wissen, war dann also der Adam das Resultat einer Züchtung, einer genetischen Züchtung? Nein, ich habe vorhin gesagt, der weiße Außerirdische hat sich mit einer weißen Frau gepaart. Aber nicht als Experiment. Nein, nicht als It was not an experiment. It was a normal procreation, just like human beings do. It was a normal but between an procreation. extraterrestrial and an Earth woman in that area. They fell in love. Why not? In that case, what the Gladdens also say in Heirs of the Gods is that the Pleiadians reproduced by thought form and originally had wired humans for that kind of reproduction, but that was the most complicated part of creating the organism. They had to depart for complicated political reasons on their planet, and they then readapted the human organism to biological animal-type reproduction that we know. I take it from what he has said, then, that the Pleiadians do not reproduce by thought form. They reproduce biologically as we do, or by cloning. Ich möchte wissen, ob die Pleiadier je über Gedankenübertragung sich vervielfältigt haben, oder ob das immer auf biologische Normal, wie es wir gekannt haben, wie es Tiere machen, dass sie sich so auf diese Art vervielfältigen. Weil er hat ein Buch gelesen, dass die Pleiadier die Menschen so durch elektrische Drähte und so irgendwie zu Vervielfältigung angesteuert haben. Oder stimmt das, dass sie
nicht auf normale biologische Art, telepathisch oder durch Gedankenübertragung fortgepflanzt haben. Fortgepflanzt? Nee, Fortpflanzung ist nie auf diese Art geschehen. Nicht Nur durch telepathisch. physisch Fortpflanzung, also richtige Fortpflanzung von Menschen. Also entweder physisch oder mit Genmanipulation. Das schon auch. Das schon auch. The only way the Pleiadians procreated was either through gene manipulation or regular physical activities, just like we are used to, not with wiring or any, organ manipulations. What did you want to say? I just want to clarify. Just a Aber second. sowas gibt es auch. Man kann, wenn man sehr viele geistige Kräfte hat, kann man auch mit geistiger Kraft etwas aber das ist sehr selten. Yeah, but it can be, Robert, it can be done. Guido said there are examples where people, extraterrestrials have been able to do that, but you'd have to have really superior spiritual forces, powers to do that. But it can be done. It has been done. Is Guido familiar with the thesis of historian William Bramley, whose book Gods of Eden says that the human race was created by off-the-planet beings, but with somewhat different motives? He describes a group that he calls the Custodians, does not say where they came from, but that they created the human race intended to be a kind of androidal worker, semi-slave species. They were more cunning and clever and intelligent than expected to be, rebelled, created a rebellious organization called the Brotherhood, which the interplay of the custodian versus the Brotherhood and something called the co-opted Brotherhood, which were custodians masquerading as the human rebels, have infiltrated and created much of the religions and politics of our world throughout history, and their interplay has been the source of much of the hierarchical domination, the few elite who have ruled others, the suppression of the... Hold on. You go on too long. I cannot remember all those Forgive things. me, It's just my word der hat gerade gefragt, ob das stimmt, weil da gibt es ein Buch von einem Mann, der Bramley heißt, und wir haben das Buch auch gelesen. Und in dem sagt er, dass Außerirdische, er weiß nicht, wo die anderen die Außerirdischen hergekommen sind, die sollten als sozusagen wie Wächter oder Beobachter oder so für die Menschheit da sein, und die sollten die haben die Menschen auf der Erde geschaffen, um sie wie Androidi oder so arbeiten zu lassen. Und dann haben die Androidi, die Menschen, die dann gezeugt wurden, nach einiger Zeit haben die rebelliert und zurückgekämpft, und dann haben sich diese Wächter sozusagen mit den Androiden ähnlichen Menschen da vermischt, um da herauszufinden, was nun eigentlich wirklich hinter dieser Rebellion steht. Und so. Hast du da schon was gehört? Und die haben dann eine Brüderschaft gegründet, mit der sie dann die Regierungen der Welt infiltriert haben und solche Sachen. Guido has never heard anything of that. Never. The whole idea of this custodians creating people to do their work to mine this planet is not one that's at all consistent with the Pleiadian Haben die Pleiadier je was gesagt, dass sie Menschen geschaffen haben, die ihnen dann Arbeit abnehmen auf der Erde und zum Beispiel in Bergwerken arbeiten sollen und so? Nein. Not the Pleiadians. No. He doesn't know anything about that. Okay, now. I just want to clarify. Pleiadians are the whites, right? So they create Adam and so on. And the Asians come from another planet, right? And then they spread their seeds here. And so are the Browns and so forth. Am I correct or not? Well, the way I understood it is the Pleiadian, the white people, one guy came to Earth and created this white son, Adam, with the Earth woman, a white Earth woman. And an extraterrestrial with a brown skin came and procreated a son called Legon on Earth. From Pleiadians or not? Wo ist der braunhäutige Außerirdische hergekommen, der dann den Legon... Ja, das sind alles Lyraner gewesen, vom Lyra-Vega-System. Aha, also auch die Rothäutigen. Ja. The red skin as well as the brown skin extraterrestrial came from Lyra. They all come from Era, just like Not us. Era, Lyra. Lyra. Okay. So Era has no, all white planet, right? Is it a white planet?
Oh, white. No, because they großes couldn't have brown Gebiet. skins if they were all white. No, It's Arabs mixed. came from Lyra too, right? But the race is not race like we think of it here, like I'm black and you're white. They are all the same, but they're all different colors. So it's not a racial, remember I asked Billy, it's not a racial distinction. Okay. I don't know. So that is confusing. Page möchte wissen, It's not racial. ob das stimmt, dass die alten Lyraner, dass die verschiedene Hautfarben vielleicht gehabt haben, aber es waren keine verschiedenen Rassen. Stimmt das? Ja, die Pleiadier sprechen nicht von Rassen, wenn sie die Hautfarbe nennen. Bei den Pleiadiern ist verschiedene Rassen nur, wenn verschiedene Augen oder mehrere Hände und solche organische Verschiedenheiten, aber nicht die Farbe. Bei den Pleiadiern keine. It's confusing. Yeah. The Pleiadians only speak of different races when they speak of like one eye or 4 arms, that type of thing. When they have different skin colors, they just speak of different colors. So in essence, they consider themselves to be the same race, even though they have different colors. Oh. But the only way they distinguish races is if you have Physical characteristics. Yeah, if you have different characteristics. So in the planet of Era, No, not Lyra. Lyra. No, Lyra sorry. and Vega. forgive me. Well, I think he doesn't know the time, because Lyra Yeah. is Lyrian race, which Yeah. is before the Before Pleiadians, Yeah. as we know. Yeah. Ja, ich glaube, der ist, meinte mit Ära, aber wir sagen Lyra. Lyra sind die Die waren vorher, Vorfahren ja. von den Pleiadiern. They are the ancestors. They are the Lyrians and the Vegas are the ancestors of the Pleiadians. They were way before then. And so that's Those are how. the ones that first visited this planet. Ja, die sind die ersten, die auf die Erde gekommen sind. Die Lyraner und die Vega. Ja. Heidi, because the last, the last, So The their last ones that Pleiadians came have here were different all- colors too. yeah, Sorry. they were, Not this Okay. one. the last, when Guido was saying 13,500 years ago, the last Lyrians who came here, they were not all the same colors. They were different colors. Ja, also das sind die letzten Lyraner, die dann vor 13.500 Jahren hierher gekommen sind, waren für verschiedene Farben, aber sie waren nicht verschiedene Rassen. Auch, wahrscheinlich auch, aber so genau. Naja gut, also die... Weil sonst würden sie ja anders körperlich ausschauen Ja, wie wir, es hat aber schon- die Braunen es und hat uns. schon andere auch Rassen, andere auch gegeben, Ja. aber die haben nicht gezüchtet. Guido was saying that there were other races that came, but they did not procreate in a way that it survived. Yeah, but I was saying the Lyrians who came Were were of different colors. so Yes, they were of different colors. that would happen. But I said so. were the same race. I said to Guido, so they were the same race, and he said, yeah, but they were also different races at the time, but Right. they Also did not came survive. as well as, yeah. As well as. It just sparked a question with me. If Lyrians were ancestors to the Pleiadians, what about the Atlantis or Atlanteans or whatever? Die British wollte wissen, wenn die Lyraner und die Veganer und die Vegan die Vorfahren von den Pleiadiern waren, was ist dann mit Atlantis und die alten, die Menschen, die von Atlantis gekommen sind? Ja, ich glaube, die gehören auch in die Gruppe hinein. Ich glaube schon. Guido feels that they would be part of that same grouping. That were ancestors to the Pleiadians. Also wären die dann auch die Vorfahren von den Pleiadiern. Ja. He thinks so, he's not totally sure about that. Da Okay. gibt es zwei Atlantis. Ein Großatlantis, das war das Riesenreich zwischen Amerika und Afrika. Die Reste sind noch die Azoren. Actually, there are two different Atlantis. There is the big Atlantis, which was a huge realm between America and Africa, and that is the Azores. The remnant is the Azores. Und dann gab es noch Kleinatlantis, And das small. war im Mittelmeer und ist vor einigen tausend Jahren zerstört worden durch den feuerspeienden Berg. Ja, ich weiß schon. Du meinst in Mykonos. Santorini. Richtig. Yeah. In the minor Atlantis, it was in the Mediterranean, and that's where the explosion took place, the volcanic explosion of in Santorini got snowed under with all the ashes. I wanted to ask a question about Atlantis. What level of technology
were they at then as compared to us today? Were they higher in technology than we are today, or? Waren die Menschen, die damals von Atlantis, in Atlantis gelebt haben, wären die höhere Stufe gewesen? They were extraterrestrials and they were far superior. Yeah, it was an extraterrestrial foundation, or not foundation, but it was founded by extraterrestrials. And they were very evolved, very superior to us. Okay, next question. Will there be large Earth changes soon, and if so, where? And is there any way to stop this? Die Frage ist, wird es bald auf der Erde große Veränderungen geben, und wenn ja, wo? Und kann man diese irgendwie abhalten oder aufhalten? Ja, schwierige Frage. Also einmal gibt es einen Meteor, der ins südliche Nähe wiederkommen wird. Ja. Und den kennen unsere Wissenschaftler bereits. Und man kann die Gefahr abwehren, indem man zum Beispiel eine Rakete dahin schickt und dann mit einer Explosion, mit einer Atomexplosion diesen Körper umlenkt oder zerstört. One of the dangers right now that is coming towards Earth is a meteor that it will be coming very close again, and the only way it can be deflected in a way is through a rocket with a nuclear head that would guide that comet into a different trajectory, whatever you call it, and then it'll move away from Earth and not demolish it. When is that? Is that expected soon? Wird es bald erwartet, dieser Meteor? Wir sollen darüber nicht so genaue Auskunft geben. They're not allowed to give information on that, but he said it won't be soon. Ich könnte ja auch einiges sagen über Kalifornien, da sieht es also ganz schlecht aus, aber ich kann da keine Einzelheiten. Darf ich erwähnen, dass es schlecht aussieht? Ich weiß auch keine Einzelheiten, aber wie ich weiß. Ja, darf ich erwähnen, dass es schlecht aussieht? Okay. The Pleiadians again and again warn Billy to mention certain things, projections and all this, and he said on some things they have a lot of details, on some things they don't, but they may still not be allowed to speak on it. But he said for California things do look very bad, but he said he's not allowed to talk about it. Okay, Yeah, the main problem is the San Andreas fault. Yeah, that's the big thing. So he's not allowed to talk about it though. And he said, in fact, he doesn't, on this particular thing, he does not know any details. And It's just that on the news I saw a real quick thing, and I even videotaped, I recorded it, that they're appealing to Congress, scientists are appealing to Congress for funds to deflect an asteroid if it may hit Earth. And they did it for like it was a 10-second spot, and then I didn't hear anything else on it, so I was wondering. der Marc hat gerade erwähnt, dass er im Fernsehen, und er hat sogar aufgenommen auf Video, er war so überrascht, es war ganz kurz, bloß 10 Sekunden haben wir gesagt. Aber da, die Wissenschaftler auf der Erde haben an die Regierung appelliert, die Regierung möchte Geld zur Seite legen, oder zur Verfügung stellen, um einen Asteroiden, der auf die Erde zukommt und gefährlich nahe kommt oder so, dass man den dann ausschalten kann. Ja. Ja, aber ich wollte noch sagen, wenn natürlich die Menschen, die Erdenmenschen, weiterhin unterirdische Atombomben explodieren lassen, mit die oder wenn solche Explosionen stattfinden, diese Gasexplosion, die da in Mexiko, dadurch werden natürlich die Erdbeben ganz gewaltig gefördert. Guido was saying that the natural catastrophes and earthquakes and all those things will be speeded up tremendously by underground nuclear explosion, such in South Sea, South Pacific, and also this explosion that took place in Guadalajara some months ago with the underground gas and all this, where all those people were killed. Those things reverberate through the earth, and I've read that in one of the latest contact reports, where ich spreche gerade von dem einen in Guadalajara, weil das weiß ich durch einen von den letzten Kontakten. In one of the last contacts, Billy is talking with Patal about that, and it was explained to him
that it's almost like a domino effect, that those tremendous explosions cause vibrations in the earth, and it's like one thing triggers another, and then there is one like Pinatubo in the Philippines, and all those volcanoes erupt, and each one is a disturbance in the earth, and it triggers something else. And so Und dann sind noch weitere Gefahren für die Erdbeben. Erstens die Überbevölkerung, weil ja viel zu viele Menschenmassen auf einen Punkt konzentriert werden. Das ist ein Übergewicht, das ist nicht gut. Dann die großen Stauseen sind auch Ursachen von Erdbeben. Das gehört alles mit dazu. yeah, also very bad, and Billy has talked about this already for years. One of the reasons why overpopulation is also so dangerous for our planet, not only because of the fight for food and a space to live and all that, but it's also that the overpopulation creates a weight imbalance on the planet, because so many people are concentrated in certain cities or in certain areas more than in others, and it's bad for the planet. And another item that is very bad for the planet are our artificial reservoirs, water reservoirs, our dams, and all this. This is very bad because the water is a tremendous weight in one area. Weiteres Faktum ist, dass wenn Sie das Öl holen aus der Erde und andere Erdöl und andere Bodenschätze, dann entstehen große Ölungen. Das ist auch wieder ein Grund für Erdbeben. Yeah. Billy was told that one of the other reasons why they have earthquakes is when a lot of the fossil fuel is removed from the earth, and other minerals are taken out, it creates hollow space in the earth, and that causes imbalance and earthquakes. Okay. What was the Pleiadian visitors, could they have been in the form of like Nostradamus and Edgar Casey, who were prophets? Könnten die Außerirdischen, zum Beispiel die Pleiadier, könnten die vielleicht als Nostradamus auf der Erde gelebt haben, oder zum Beispiel dieser Edgar Casey, der auch gesundheitliche Prognosen gestellt hat und so? Also Casey war ein sehr guter Mann, auch Nostradamus war ein sehr guter Prophet, aber ich weiß nicht, woher die stammen. Guido said Nostradamus was a prophet, and he was a very good man, and so was Edgar Casey, but he does not know where they came from. But they both pointed to the end of this century in the 90s as being the time. Die haben beide zum Ende des Jahrtausends. Man kann annehmen, dass solche Leute dann schon außerirdischen Ursprungs waren, früher mal, und heute auf der Erde leben, so wie zum Beispiel Einstein und Albert Schweitzer, das sind Außerirdische, die mal hergekommen sind und jetzt halt hier auf der Erde weiterleben. It could be also that they had extraterrestrial origin from way back. Extraterrestrial origin, and that they were influenced in their decisions and all their guidelines and all this. But Guido was saying that also Einstein and wen hast du noch erwähnt? Albert Schweitzer, that they could have been very possibly extraterrestrials in a different. Sie sind hier auf der Erde gestorben und jetzt müssen sie hier inkarnieren. Immer dort, wo man auf dem Planeten, wo man stirbt, muss man wieder inkarnieren. It could be that they came as extraterrestrials to Earth, and wherever you die, this is the planet you will have to reincarnate on. And so, if you wind up on Earth, then you have to reincarnate there, and that's why they have got superior knowledge. Well, they say they have the superior knowledge from former lifetimes. Oh, well, we all do. Yeah. Die haben gesagt, dass sie ihre Weisheit von früheren Inkarnationen bekommen. Das sind ja wir alle bekommen, unser Wissen von früheren Inkarnationen. Wir haben alles gespeichert in der Akasha-Chronik. Wir müssen bloß lernen, durch Meditation dieses Wissen wieder frei zu machen, wieder herauszuholen. We all have our knowledge, our wisdom stored in the Akashic records. We just have to learn through meditation how to access the information and to free it to help us in each lifetime. Why don't we take 15-20 minutes break?
Yes. See, everybody's getting restless. I Okay, think, so. all right. Transliterated version too. Hey guys. Oh yeah. Kat, we'd ask you guys a favor within the next few minutes. We're going to try to finish up the questions that have already been written down and put into Guido. If we keep stopping to ask individual questions, we're not going to be able to get through it because we're going to wind this up about 7, which is about an hour, hour 20 minutes from now. So if we could hold your questions, maybe jot them down. If he answers something that you have another question to, please don't interrupt him because we want to breeze through so everybody's question that have asked one will get answered, so it's fair. And then at the end, if we have time before 7, which I think we will if everybody holds off, then we can continue the interaction of questions at the end. Does that sound fair? Just so we can get, so everybody's asked a question, we'll be able to at least get one answered. I know there's at least one question on here that's 2 pages. We're going to certainly cut that down to 1 or 2 because the meaning was 1 question or 2 questions, and of course Heidi will try to moderate that. But there was one with 2 pages. If you know who that is, we're just going to take the first couple of ones, and at the end, if we have time before 7 o'clock, go ahead and re-ask those questions. So back to Guido and Heidi. She'll read the next question. Okay, come on here, folks. Guys are starting up again. Okay. Your question will be answered a little later about the Okay. The next question is, according to the Pleiadians, who was Mohammed, Buddha, Confucius, Jesus, Jehovah? Nachdem, was uns die Pleiadier gesagt haben, wer war Mohammed, Buddha, Confucius, Jesus und Jehovah? Der erste Mohammed war ein Prophet. Mohammed was a prophet. Buddha war auch ein Prophet. Buddha was also a prophet. Confucius ebenfalls. So was Confucius. Immanuel ebenfalls. Jesus, aka Emmanuel, also. Noah war ein außerirdischer Ischwisch. Da hat es 2 gegeben, 2 Ischwisch. Der eine war gut, der andere war sehr schlecht. Und das ist der außerirdische Boss, den die Juden als Gott verehren und zum Teil heute. Welchen? Den Guten oder den Bösen? Ja, das weiß ich auch. Aha. Excuse me, just a second. Das war ein ganz grimmiger. Also hat geheißen Jehova der Grausam. Der eine von diesen. Er hat ein ganz scharfes Regiment geführt, er hat Blutopfer verlangt von den Menschen und so weiter. Er hat sich als Gott aufgespielt, er war aber kein richtiger Ischwisch. Denn Gott ist ja die Übersetzung für Ischwisch, für Weisheitskönig. Yeah, okay. So the first 4 were all prophets. Jehovah was an extraterrestrial who was an Ishvish, but actually in reality there were 2. One was a really bad dude, so to speak, and one was a good guy, and we don't know which one it was that the Jews have acknowledged as their God. So the one that was the bad guy was actually called Jehovah the Gruesome, not gruesome, the nasty, well, really mean, nasty, and he had a very strict rule over his people, and demanded blood sacrifices, and so he was really nasty. And he acted as though he was a god. In reality, he wasn't, because if he had been a god, an Ishwish, he would have been a king of wisdom, not of being that cruel. I think grausam in German would be cruelty is about as close to it. And so we don't know which one the Jews have chosen. It could be the good one and the bad one, but. Deshalb ist der Name Gott nichts anderes als die Übersetzung für den Titel Ishwish. The word God is really nothing other than the translation of the abbreviation Ishwish, which is the king of wisdom. So it's essentially the same thing. Ishwish heißt richtig übersetzt Weisheitskönig, aber es haben sich manche eben selber als
als Weisheitskönig bezeichnet, obwohl sie es gar nicht waren. There have been quite a few people in olden times who called themselves the kings of wisdom, you know, and in reality they were not. They didn't have the rights because it is a lengthy process by which they become licensed, so to speak, to become this. They're monitored, they're tested, and they have to prove themselves. And maybe in those days they weren't as strict. Der Billy hat mir mal gesagt, dass der Quetzal jetzt Ischwisch geworden ist. Und um Ischwisch zu werden, muss man jahrelang sich beweisen und es wird, man wird geprüft. Aber wie sind dann die da durchgekommen, ohne dass die selber, genauso wie sich manche Könige selber gekrönt haben, so haben sie sich einfach selber gedacht, ihr müsst das glauben, wenn nicht, dann werdet ihr schon, dann werde ich euch das schon beibringen. Yeah, okay. I was just asking Billy, Guido, I was saying, how is it possible that with all the exams they have to survive to become Ishwishes? And I know that Quetzal, if the name is familiar to you, Quetzal is the technical guy who was helping Billy with some of his inventions so that he can type faster and things like that. And he was one of his contact persons from the Pleiadians. Quetzal now is an Ishwish, and he only became an Ishwish just a year or so ago. And I asked Billy at the time, I said, well, what does it take to become an Ishwish? And he said, it takes years of being tested and having to prove yourself. And I said, how is it possible that this guy or other people, like Jehovah and other people also, just elevate themselves to be an Ishwish? And he said, well, just like in our days, centuries ago, people would elevate themselves into kings and crown themselves. So it's the same idea that maybe those people said, okay, I'm an Ishwish now, and you better believe it or else. And so it could be that they performed in the same way. So does this answer the question of the person? Okay. Oh, you asked. Okay. Okay. Let's see. Here's a question about the pyramids. Why do they have their shape? Why was this location chosen? How old are they? Who built them? And how were they built? Die nächste Frage ist über die Pyramiden. Warum haben sie diese Form? Warum wurden sie auf diesem Platz gebaut? Wie alt sind sie? Wer hat sie gebaut? Und wie wurden sie gebaut? Also die Technologie dahinter. Also ich kann jetzt nur hauptsächlich für die Cheops-Pyramide sprechen, ja. Die steht da bei Kairo. Ich bin ja auch selber mal aufgestiegen. Diese Pyramide wurde gebaut vor rund 75.000 Jahren von Außerirdischen. Und zwar mit Hilfe von Geisteskraft. Und da wurde ein besonderer Ort ausgesucht, der nicht, wie soll ich sagen, vielleicht nicht erdbebengefährlich, ich weiß es nicht. Es wurde jedenfalls ein besonderer Ort ausgesucht, darum weiß ich nicht genau. Und damals hatten die Pleiadier schon sehr gute Astronomen und Astrologen. Und die haben vorausberechnet, dass der Erde eine große Gefahr droht, in Form eines Meteors. Und deshalb wurden die Pyramiden als Schutzbauten errichtet. Die sind erst später, dann viel später als Pharaonengrab umfunktioniert worden. Und zwar deshalb, weil es in der Pyramide auf einem Drittel der Höhe gibt es, da verwesen die organischen Stoffe nicht. Okay. It's easy, but this is okay. First of all, Guido said he's mainly talking about the Cheops pyramid, and he said he's been on the pyramid himself some years ago. Contrary to popular belief, it was built 75,000 years ago, and the Pleiadians at the time
had tremendous astronomers and astrologers who had predicted that the Earth was threatened by a meteorite that was going to hit the Earth, and they actually built that as a protection against that. And the location was chosen because they wanted a place that was fairly safe against earthquakes. Guido was not quite sure on that, but he said he's been told something to the effect that it may have been earthquakes or natural catastrophes, and this place was more protected than others, and that's why they chose that. And against this meteorite, and it was only later that it was changed into pharaonic tombs. Originally, it was a protection against the. So is it a lot more hollow inside? Innen drin noch viel mehr. Es waren hauptsächlich unterhalb. In der Erde drin war nochmal so viel Raum wie über der Erde. Below the pyramid is at least the same amount of space below than there is above the ground. Yeah. And so that's what they would have used. And one of the reasons why it was also chosen for the pharaonic tombs is because 1/3 of the height is the level where the organic matter does not decompose. And so that's why they chose it to put the pharaohs there. And they must have known that. So this is okay. Und, es gibt keinen Fluch der Pharaonen. Das war nämlich meine erste Frage, die ich gestellt habe bei meinem ersten Bucherlebnis. Habe ich diese Frage gestellt, ob es einen Fluch der Pharaonen gibt. Einige nicht. Aber es wurden viele Leute schon umgebracht, also hauptsächlich Forscher. Und das hat aber mit einem Fluch nichts zu tun. Und es sind einige dieser Pharaonen sind einbalsamiert worden und diese Tücher hat man mit einem Gift durchsetzt und das Jahrtausende hält. Ja. Und wer dann dieses Tuch dann angreift, der wird dann tödlich vergiftet. Ja. So sind einige gestorben, aber nicht alle. Manche auch umgebracht worden. Das sind auch halt als Grabräuber angesehen worden, wenn die da einsteigen und da den König da herausholen. Guido was saying his very first question he asked the Pleiadians on his very first contact was, is there such a thing as the curse of the pharaohs? And he was told, no, there is no such thing. But some people did die. Some of them were killed, and some of them did die, and they have been told that when the pharaohs were mummified, they were wrapped in some cloth, and some poison was put into the cloth, so when the tombs were opened and the researchers or the scientists touched the cloth, the poison got on their hands and maybe entered their system that way. And so consequently they died that way. But some of them were also killed because many of the people considered them to be tomb robbers, and they didn't want the bodies of the pharaohs and the treasures to be brought out by some of them foreigners. So they were bumped off that way. Da habe ich hätte ich noch eine interessante Geschichte zu erzählen. Soll ich das erzählen? Ja, gut. Guido would like to tell an interesting story. Ich habe mal über Billy die Frage gestellt, wie viele chemische Elemente es gibt im Universum. Dann hat sie mir also gesagt, sie weiß es nicht. Beim nächsten Mal hat sie gesagt, ja, sie weiß es jetzt, aber sie darf es nicht sagen. Und jetzt kenne ich aber eine Formel, und wenn man diese Formel ausrechnet, dann kann man das also selber herausfinden. Ja. Und ich habe dann gesagt, er soll mal fragen, ob meine Vermutung stimmt, dass es 280 Grundstoffe gibt im Universum. Und er hat dann diese Zahl aufgeschrieben, bei Blatt Papier, hat ungefähr 20 Minuten lang gerechnet und dann kam genau die Lichtgeschwindigkeit heraus. Ja. Und in dieser Rechnung ist die genaue Höhe der Cheops-Pyramide auch mit drin. Aber er wusste am Schluss nicht mehr, wieso und warum er das gerechnet hat. Und dann hat er gefragt bei Quetzal, glaube ich, oder ob das stimmt. Und
dann hat er gesagt, woher hast du die Zahl? Die hätte er von mir, die Zahl stimmt. Und, aber wir dürfen nicht die genaue Höhe der Cheops-Pyramide verbreiten. Diese Zahl müsste noch ein paar Jahre geheim bleiben. Das war aber schon vor 15 Jahren schon. 14 Jahren. Okay, Guido was saying that he's always wanted to know how many chemical basic elements exist. And so he told Billy to ask Semyazi. And so Billy did pose the question, and Semyazi said she didn't know. Then on another contact, she came back, she said now she finally knew what it was, but she wasn't allowed to talk about it. So then, Guido knows a particular mathematical formula with which you can figure out those kind of things yourself, and you know, he came up with the number 280. So he gave Billy the number, and Billy started to sit down and start calculating and figuring and scribbling, and after half an hour, he came up with the same number, and it turned out to, another part of the calculation was the speed of light and the height of the pyramid. This was all part of this thing, and he didn't know why he had done this or how he had done it, and afterwards he looked at it and he said the 280, you know, here is the speed of light, and here's the height of the pyramid. So then they asked, and he came up with this 280, like I said. So, but they still didn't know what it meant, so then they asked Quetzal, Guido wasn't quite sure, but he thinks it was Quetzal, and he asked him, he said, look, you know, is this number correct? And Quetzal said, where did you get that figure from? And so he said, well, from Guido. And then eventually, Quetzal did confirm that that number 280 is correct for the basic elements. And, but the height of the pyramids, they're not allowed to divulge right now yet, because the exact height is not known yet. But in some years down the line, they will be allowed to tell. Aber warum, was ist das so großartiges Geheimnis über die Höhe? Ja, doch, wenn die Wissenschaftler könnten mit dieser Zahl wieder einige andere Dinge herausbringen. Oh. I asked why the exact height of the pyramid would be such a tremendous secret, who really worries about it. But so Guido was saying, well, they were told that the scientists with that number could then find out some more things that would lead to other stuff. And because of that, they're not allowed to know that yet, because right now, scientifically, we're already very far advanced in comparison to the spiritual knowledge we've got. And so they don't want to give us any more information than absolutely necessary. So. Ja, wir wissen offenbar ganz genau, wann die Zeit reif ist, Ihnen uns etwas zu sagen. The Pleiadians apparently know exactly when we are ready to accept something new of certain magnitudes, and then they will inspire some scientists to do the calculations. And then they think it's their own idea, and in reality it was sort of put into their brains by the extraterrestrials. Okay. There was another question you had electrons, but there was something else we were talking about. What technology do they use to build it? Welche Technologie haben Sie da, welche technischen Hilfsmittel haben Sie verwendet für die Herstellung? Oh yeah, sorry, it's about the geistige Kraft, yeah. They did not have any technology at all, it was done through spiritual powers. Okay. Where did the rocks come from? From that area. Wo sind die Felsen hergekommen? Von der Gegend dort? There are some quarries right, I've been there, so I know. The quarry is just a few miles away from there, in another part of Cairo. And you can see it when you go there now. They show you where the quarries are. You can see them, from town. And so that's where they got them there. So they just willed them from the quarry to the pyramid shape? Through meditation. Okay. But you had another question at the end. We were going to mark something down about the crystals. Oh yeah, the crystals. Der Jason wollte noch wissen über die Kristalle, wie man die reinigen kann, weil die ja wenn sie diese negative, weil du hast gesagt, Kristalle haben, die sind wie ein Schwamm, der diese negativen Kräfte aufsaugt. Wie kann man die dann reinigen? Da braucht man so, hast du die Pyramide da? Ich habe sie oben, soll ich sie runterholen? Bob? Oh, Cynthia, could you please just get our pyramid down?
It is in the bedroom, yeah, in the big bedroom. Man braucht eine Pyramide aus Kupfer, so wie wir eine haben. Und dann muss man auf einer Drittelhöhe, also auf einem Drittel von der Höhe, eine Plattform haben, vielleicht Styropor oder irgendwas. Und da legt man diese Kristalle drauf. Man muss sie so lang wie möglich drin lassen. Also es gibt keine genaue Anweisung, kein Rezept, wie lange, kommt auf die Größe an, nicht? Aber je länger, umso besser. Okay, the question was, we were told at the last. Also auf einem Drittel der Höhe. Ja, lassen wir bitte schnell bloß, dass die Leute verstehen, was die Frage war. At the workshop, Guido was talking about how crystals are like sponges that absorb negative energy, and then after a while they are almost like poisoned and they need to be cleansed again. So Jason was asking, well, how do you cleanse them? And so that's what Guido is going to explain now. You need, eine Pyramide und eine Drittelhöhe. So you need a pyramid. You need a pyramid, and muss man dann diese Kristalle hinlegen. Also da tust du dann ein Styropor darum. Also da ungefähr auf der Höhe da. Also von da bis da ist die Höhe. Ja. Aber so, in der Mitte, nicht da auf der Seite, das ist nicht passiert. Und in der Mitte. In der Mitte, ja. Aber wie legst du dann das drauf? Also schneidest du aus, dass es da genau drum, wie ein kleiner Balkon außen rumläuft, oder oder innen drin? Innen, Aha. das innen, ja klar. Also ich habe jetzt da vielleicht so einen kleinen Styropor, Würfel, den setze ich da hin und die Kristalle sind oben hin. Okay, und dann kommt die Pyramide drüber. Aha, okay. The way you cleanse it is you measure the exact internal height, the straight up and down height of the pyramid. From the bottom to the center, not this height, but the straight up and down. And on a third of the height, you know how many inches that would be, depending on the size of your pyramid. Then you put it on, and then on the little platform, you put a cube of styrofoam or something like that. Styropor oder was ganz Neutrales, oder? Yeah, styrofoam or something that is totally neutral. You put a cube in the center that has to have the height of 1/3 of the height of the internal vertical height of the pyramid. And then you put the crystals on top and the pyramid on top of that, exactly on top. And then you leave it there, and depending on the size of the crystal, you have to leave it longer or less long, but he didn't know exactly how long it would take. Also du weißt nicht, wie lange man das dann drauf lassen muss. Das kann in einem Tag, 24 Stunden oder ein paar Tage, je länger umso besser. The longer you leave it on there, the better, but he said it is not really prescribed and it has to be so many hours or so many days, but he would say several days would be, the longer the better. Yeah. Okay. Does it have to be made out of metal? I'm sorry, does it have to be made out of metal, copper? The platform of the pyramid. The pyramid? The whole thing. Muss das Ganze aus Kupfer gemacht sein? So eine Pyramide. Es muss genau die Maße haben hier. It has to be out of copper and it has to have the exact measurement. Das ist eine Miniaturausgabe von der Cheops-Pyramide. This is a miniature version of the Cheops pyramid, and it has to be done in exactly that way. Okay. Then Nikola Tesla. Und offene Pyramiden, so wie sie der Dr. Bell verkauft, nur mit Stäben, die nützen rein gar nicht. Das ist nur Geldmacherei. Das kannst du vergessen. Yeah, some people are selling pyramids that are just consisting of little wires, and Dr. Bell is one of them. They don't work at all. These pyramids do work, but they have to be enclosed. It has to be totally enclosed. And the measurements, everything has to be very precise. Whereas Fred Bell is just trying to make money on it, because the open pyramids with just the little wires and people walk around with them on their heads and all this, it means nothing, absolutely nothing. Hat niemals Kontakt mit den Pleiadians gehabt. And Dr. Bell had never had any contact with the Pleiadians, it's just talk. So, die nächste Frage ist über
Über Das Nikola. wurde uns schon im Jahre 84 durchgegeben. Yeah, the Pleiadians told Billy already in '84 that Brett is just lying about it. He has never had a contact. And in fact, I've seen the wording, and they got pretty angry that there are those people claiming this, and they're saying, what's going on? You know, they were very upset. Ich habe gesagt, dass ich da die Worte gesehen habe, die da verwendet wurden. Ich war ganz schön verärgert, dass der den Nerv hat. Guido is saying that the Pleiadians are even now angry still that he's got the nerve to do all this. I'm sorry to throw another question, but it was a question regarding that as well. Why is the metal important? Why is the pyramid shape important for that? What's significant about that shape? Ja, And that height. Jason wollte noch wissen, warum das Kupfer so wichtig ist und warum die Form der Pyramide so wichtig ist. Ja, das Form, das ist einfach die einzige Form, die diese Kräfte entwickelt. It's the only shape that develops that kind of power, the forces. Warum weiß ich auch. He said he doesn't know why, but that it has to be that way. Okay. Und das Kupfer ist das beste Metall für diese. Das ist für die elektrische Leistung das Beste und hier, ich denke, es hat damit was zu tun, aber das ist nur meine Meinung. Guido said it's his own opinion, but he feels that it is because it's the best conductor for electricity. And that's why... The shape is? Yeah, Okay. no, the metal also, the copper. Okay. Okay. Warum machen Sie es nicht aus Gold? There's no like... By copper is the chosen material. Alright. Und haben die nicht auf Ära, auf große Pyramide? Darf ich das erwähnen? Wie viele Leute hält das? 144.000 oder wie viel? Wie große Ära? Wie viele Leute da drunter liegen können oder sowas? Auf den Bemessungen, die der Billy mir gegeben hat, da steht drauf 444.000 oder 100 so und so viele tausend Leute. Ja, drin oder drunter oder was weiß ich. On Era, there is a huge pyramid, identical to this one, that they use for meditation purposes, and it holds thousands of people. They can meditate in there. Okay, nächste Frage. Über Nikola Tesla. Kennst du den Namen? Ja. Hast du irgendwelche Kommentare über ihn und seine Arbeit? We're talking about Nikola Tesla. Any comments on him and his work? Ich weiß nur, dass er ein sehr guter Erfinder war und dass man seine Arbeit zum Teil mit Absicht blockiert hat. Oh. Damit keine neue Erfindungen daraus entwickelt werden. Guido said, of course, he's very much aware of the name and he knows about Tesla. And he said, what he does know is that, first of all, Tesla was a very good inventor, an excellent inventor. And he has been told that many of his works, Tesla's works, were deliberately blocked so that new information cannot come out and develop new technology or whatever, because they didn't want to do that. Who did what do that? Wer wollte das verhindern? Die Regierungen oder andere Forscher? Oder wer? Das sind die Multimagnaten. Die Ölmagnaten. The oil magnates, people, yeah, the big, okay, what about the electrons? You have got electrons here. There's no time for us. Okay. Okay. Who's doing the cattle mutilations and why? Warum in Amerika sind viele von den Rindern verstückelt worden und da wurden dann die Organe genommen, Augen rausgeschnitten und ohne Blut zu fließen, wurden die rausgeschnitten wie mit einem Laser oder so und die Bauern sagen, ja, was ist mit unseren Kühen los im Feld, die liegen dann da, sind tot und nirgends ist Blut geflossen und es ist wie verbrannt, einfach rausgeschnitten. Und es sagen dann oft Leute, dass sie ein UFO gesehen haben in der Nähe und so. Weißt du da was davon? Ich kenne die Geschichte, aber ich weiß darüber nicht Bescheid. Aber ich glaube nicht, dass Außerirdische daran schuld sind. Das glaube ich nicht. Guido is saying regarding the cattle mutilations, he has heard about it and he doesn't know any details, but he does not personally. His gut feeling is that it is not extraterrestrials doing it, but he cannot prove anything one way or the other. He doesn't know.
Other question. I'm so confused about the relationship between Emmanuel and ET races. I have had all doubts removed about the existence of both. Eine zweiteilige Frage hier. Ich bin immer noch verwirrt über den Zusammenhang zwischen Emmanuel und den außerirdischen Rassen. Ich habe alle Zweifel, sind mir weggenommen worden, über die Existenz der beiden. Yeah. Guido does not understand the question properly. I don't know who. That's me. Yeah, how did you mean that exactly? I mean exactly that I have physically all doubts removed. I've seen Jesus Christ and I've seen the ships on more than a few occasions. Okay. So I know they both exist in this time now, and we're here now. Okay. How do they relate to each other? Möchte wissen, wie der Zusammenhang ist zwischen Christus, zwischen Immanuel und den Außerirdischen, weil er gesagt, er hat sie selber mehrere Male gesehen. Und darum möchte er wissen, Christus und die UFOs. Und darum möchte er wissen, wie die zusammenhängen. Ja, also der sogenannte Wächterengel Gabriel, der den Immanuel gezeigt hat, das war ein Pleiadian. Und das war aber nur ein Unterführer von dem damaligen Boss Leos, Leos. Und wie ich schon gesagt habe, der wurde einfach zu dem Zweck gezeigt, um die Erdenmenschen zu belehren und der Wahrheit zu belehren. Nicht? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben sich also dagegen gelehrt. Und wie hängt es dann zusammen mit den UFOs, weil er gesagt hat, er hat sie schon mehrere Mal gesehen? Die UFOs, die sind damals, der Gabriel, der ist natürlich auch mit einem Raumschiff gekommen. Aber er sagt, in der jetzigen, er hat sie jetzt in der Gegenwart, hat er sie gesehen. Die Raumschiffe. You saw spaceships? Oh yeah, many. When I was a child, when I was a teenager, Als Kind, more als recently. Teenager oder auch kürzlich. The Orange County Sheriffs with all of our neighbors on our street. War mit Nachbarn und mit dem Sheriff von. Ja, und was soll das mit jedem? Und how does it connect? How does it relate to Jesus? Well, that's what I want to know. I know that Jesus is here now. I know that there is another spirit world in this world we live in now. Contrary to what I think he was saying earlier. And see, it's not. I don't believe it's like beyond belief systems. Yeah. So I know that there's ships. I know that Jesus Christ is there, here and now, in this time. And I just want to know how they were. That's my confusion. I don't know what to tell you. Who says that Jesus Christ has any connection with the spaceships that are in America that you have seen? I don't. Well, no, I don't think that he's connected. I just wondered how the Pleiadians view him. I mean, so they say he was put here by Gabriel. Yeah, 2,000 years ago. Yeah, right. 2,000 years ago. And then he died at 110 in India or something. Okay, so he can still come back and back and back whenever he wants. He can show himself whenever he wants. So but how do you know you saw Christ? How do you know you didn't see just any extraterrestrial? It was the way that it happened. I asked to see Christ. Hat darum gebeten, möchte Christus sehen, und dann sind die and then the UFOs came and No, it's separate occasions. I'm just saying in this life, in this year of our Lord, there both exist. There are UFOs, there is Jesus Christ. That's all I'm saying. I don't know how they relate. Sagt nur, weiß, dass hat die UFOs gesehen, zusammen mit anderen Leuten auch, und weiß, dass Jesus Christus jetzt noch existiert. Nein, nicht unbedingt, aber ich möchte bloß wissen, ob da ein Zusammenhang ist. Dadurch, dass die Pleiadier ihn gezeugt haben und von Außerirdischen kam, kann er deswegen dann wie woanders hinkommen und reisen und sich ihm wieder neu zeigen oder so. Das hat mit den Raumschiffen überhaupt nichts zu tun. Nein, gar nicht. Guido said he does not see any relationship between the spaceships and this Christ. So Christ, when he died, he no longer exists.
or Äh, according to ich möchte Billy. wissen, also heißt es, wenn Christus gestorben ist, dann war das aus und Schluss? Ja, der inkarniert genauso wie jeder andere Erdenmensch. He reincarnates just like all other human So he's beings. just like a person in flesh right now, somewhere in the Ist world. er jetzt irgendwo in der Welt wie ein normaler Mensch? Yes. And does anybody know who he is? Weiß jemand, wer er ist? He It's won't a say. secret. He won't say. Oh, he does? No. Okay. He's currently reincarnated in Europe right now. Okay. Emmanuel Spirit is. But essentially, Guido was just earlier as part of your answer, he was just saying that it was this extraterrestrial Gabriel who was a Pleiadian sub-leader. He was not a really top-notch leader, Yeah. but he was a sub-leader of the head leader called Pleios. Yeah. And Christ was put on earth to teach mankind. When they left someone behind. Wir wissen sogar genau, wer dieser Gabriel gewesen ist, aber das möchte Ja. ich nicht sagen. Ja. Soll ich das übersetzen? No, lieber nicht. And then sagte, can you help me understand why he has shown himself to me in person twice, if it is something other than to lead me to the kingdom of God? Er sagt, können Sie mir helfen zu verstehen, warum er sich mir zweimal gezeigt hat, in Person, also persönlich gezeigt hat, zweimal, wenn es etwas ist, anders als um mich zum Reichtum des... Das sind sogenannte Erscheinungen, die sind schwer zu erklären, die Erscheinungen, die er hatte. Offenbar hat er Erscheinungen, ja. Aber das halte ich nicht für real, das war nicht der echte. Das war vielleicht für ihn eine Erscheinung, aber nicht der echte. Guido says he does not think that it was the real Emmanuel that showed himself to you. He feels it was some kind of a vision or something that you saw, but he does not believe that it was the real one. And who could it have Und been? wer If there's no zeigen God, Satan, ja. then Wenn kein Gott und kein Satan da ist, wer könnte das dann gewesen sein, der sich da ihm gezeigt hat? Alles mögliche. Es gibt alle möglichen Erscheinungen. Engel und Maria, manche sehen So. Engel und Ja, ja. Maria und Jesus und weiß ich was alles, Ja. aber es ist alles irregulär. Ja. Was genau meinst du mit irregulär? Weil ich muss Ja, es das ist ja nicht echt, das sind Erscheinungen, aber keine echten Figuren. Oder wie soll man Ja, aber sagen? wer personifiziert, wer stellt die dann da? Es ist dann wie wenn jemand falsch spielt sozusagen. Wer macht denn das dann? Ja, das macht er selber. Aha, okay. Ja, man macht er unbewusst. He believed, Guido believes that subconsciously you were sort of like having some kind of projections or something that, because I was saying, well, if no God and no Satan exist, who would impersonate Christ to visit you? and be in every color of the rainbow and be equal distance between the floor and the ceiling, right? At the very precise moment I said, okay, I'm ready, I need to see you now. Yeah. Be frozen in the couch and have all the animals stop, be quiet, have us sit there and stare at me in the eyes for a good half a minute, disappear, I'm free, the animals start up again. How does that happen? Er sagt, er war paralysiert, er konnte sich nicht bewegen und das war wie Regenbogenfarben, es war eine Figur, die zwischen der Decke und dem Boden geschwebt hat und die Tiere, die in seinem Zimmer waren, die haben sich nicht bewegt, nichts hat sich bewegt und dann hat er gesagt, es war ungefähr 30 Sekunden lang und dann war die Figur weg und die Tiere haben sich wieder bewegt und er konnte sich wieder bewegen. Ja, es gibt schon andere Möglichkeiten auch. Es gibt schon die Möglichkeit, dass jemanden sozusagen vorzugaukeln. Ja, so, er meint, das sei echt. Natürlich aber nicht echt. Aber wer würde das machen? Er sich selber oder jemand anderer macht das für ihn? Es gibt schon noch andere. Guido was saying that there are other forces that would do such a thing, that would make you believe that what you're seeing is what you think you're seeing. But it was not the real figure. Okay, It was not real. what other forces? That'd be the next question, right? Well, Are there that's- possibly? yeah. That's the thing. But he said there are a lot of different possibilities, but he was saying, there are some people that see Mary, there's some people that see angels, and so it could be a subconscious, but it could be also something that, you really, whoever did it. Also, Man kann einen zum Beispiel inspirieren oder sagen wir mal vorgaukeln,
der meint, er hätte eine Raumreise gemacht, er wäre auf einem fremden Planeten gewesen, alles für ihn vollkommen real, aber in Wirklichkeit ist es alles nur Schein. Yeah. Aber es ist schwierig. Yeah, Guido said it's really difficult. First of all, it's difficult to accept, difficult to explain, but he said that there are forces that can make you swear you were in a spaceship, you were traveling to another planet, and you saw all those things, and in reality nothing existed, nothing happened, and yet people swear, they're very serious about it, and they believe it, but somehow something projected itself in front of you. See, now I feel like Billy Meier. Yeah. So, it's like this is a real thing. It was at a moment what the Pleiadians are trying to teach us to get to higher spiritual levels, and I was at the most spiritually aware moment of my life when I said, okay, I think I'm ready now. Yeah. I need to know, did I create you or did you create me? I need to know now. Yeah. And that was it. Was all over. It was like 2 days of crying, or less. Sagt, er hat 2 Tage lang geheult hinterher, weil er hat meditiert und dann hat er gesagt, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt könnte ich das akzeptieren. Sag mir, wo ich herkomme und dann was dann? Fragen, ob er eine Meditation ausübt. You were meditating? I was wide awake. Er hat gesagt, er war ganz wach. Ob er überhaupt eine Meditation ausübt. Are you meditating in any way? At that point I wasn't. No, but normally do you meditate? Have you done any meditation? Yeah, sure. Normalerweise meditiert er schon, aber zu dem Zeitpunkt halt nicht. What kind of method do you use? What type? I don't really use a type. I actually, I got trained by Werner Erhard for years and years and years, and that was at a point where I'd been hammered by a Christian friend and Werner Erhard, and I was like, wait a minute, who created who here? I didn't know, and that was what cleared it up for me. And for the last 15 years, that I was clear about what was up until I started hearing John Lear and Billy Meier and people explaining that there's something else. And then it brought back all the childhood stuff. Now I know that they're both here. I know for a fact. That was only one time. There's been 3 other times since then. Sagt, das ist 3-mal schon passiert in seinem Leben. Talking about a guy who looks just like the guys in all the ancient paintings, Yeah. It's just like. Das ist eine Figur, die genauso ausschaut wie die alten Gemälde, die es immer gegeben hat und so. Und er sagt, er meditiert schon, aber das ist seine eigene. So der ist beeinflusst worden von religiösen Leuten und auf der anderen Seite von anderen Leuten, die gegen die Religionen sind. Und er wollte wissen, wo er herkam, wieso das alles passiert und so. Und dann ist plötzlich diese Figur da gestanden. Ja, aber wenn er eben eine entsprechende Meditation ausübt, längere Zeit, dann passieren eben solche Dinge. Ja. He was saying, for some people who have been meditating for a while, these things can happen. So I just created an old image from 2,000 years ago, or? Er möchte wissen, ob er dann sozusagen ein altes, 2000 Jahre altes ein Scheinwesen da kreiert hat, oder wie ist das? Das ist alles möglich. He said this is all possible. He said he doesn't know exactly what had happened. Aber nur zum Schein, wohlgemerkt. Yeah, he said it's just a vision. It's not the real thing. It seems very real, but it is not real because. Yeah. That was okay. That time was pretty surreal. You think that it is sieht real. das schon Yeah. To you it aber was es real. ist in Wirklichkeit nicht real. Yeah. In reality, it's not real, but to you it seemed very real. Bob, do me a favor. Let's move on. Yeah, because we're Do this for 20 hours Yeah. straight. Yeah. If we have time at the end, come on back. Okay. And this health thing is awfully long. We're going to have to go back to the. Just as a really we should avoid these behind-the-scenes Es gibt Leute, die schreiben ganze Bücher über solche Erscheinungen. Die sind aber alle nicht real. Just one last thing. Es gibt aber auch Zwischenformen. Ja. Es gibt dann auch wieder reale Dinge, aber das ist ganz schwierig zu sagen, was ist wirklich und was kann ein Außenstehender gar nicht entscheiden. Yeah. Just one last thing, Guido was saying that there are people who write whole books on those things, but they're not real. And he said, and they're in between things, but he said an outsider cannot really determine that, what is really. Anyhow, he said take vitamin C in the workshop and stay out of the sun. Is there anything else we could do? Should we eat certain foods or not eat certain foods, or eat meat or not eat meat? That's all that page says. Ja, die ganze Seite hier kann zusammengefasst werden.
in ein paar kurzen Worten. Du hast gesagt, Vitamin C ist sehr wichtig und man soll aus der Sonne bleiben. Was könnte man noch machen, das besonders gesund ist zum Essen und zu sowas? Ja, also die Pleiadier, die essen halt sehr viel Gemüse und Obst. Lots of vegetables and fruit. That's what the Pleiadians do. Wenig Fleisch. Little meat. They do eat meat, but little. Aber bei uns ist eben die Nahrung schon total vergammelt durch die chemischen Genau. Einflüsse. Ja, sie sagt, hier ist unser Fleisch von so schlechter Qualität, dass wir Fleisch überhaupt nicht essen sollten. Ist organisches Fleisch okay? Das gerade nicht, aber ja nicht so viel. It's still okay to eat some meat because you've got here a question. A little bit is okay, but not too much because it's really not very good for us. And the Pleiadians insist that pure vegetarian food is nutrition is not balanced enough. Die machen zum Beispiel Halbschnitzel, züchten sie von den Zellen zu Hause. The Pleiadians breed or cultivate their meat out of cells, and then they eat that. It's not even an animal? They don't slaughter animals, no. Große Tiere schlachten. Nur noch Floating kleine. guys. They only breed the small animals. They're little ones, you know. But the big ones they don't eat anymore. Also tierische Stoffe muss der Mensch haben, in irgendeiner Form. Wenn nicht durch Tiere, dann eben durch Pflanzen. Aber es gibt so ähnliche, so halb Tiere, halb Pflanze, die diese Stoffe in sich haben, hauptsächlich Meerestiere. Also Fisch ist dann schon noch in Ordnung. Ja, noch kleinere, Algen und so. Oh yeah. Guido was saying that it is okay to eat some meat, but you can get some nutrition out of like algae and stuff like that. If it really came to the crunch, we could eat that because it's in between a plant and an animal of sorts. But the protein and all the things we gain from animal food is important to our body. We do need that. Sorry, what was that? We're trying to change over from meat to mostly chicken or fish. So how does that classify? They both come from live. Okay, Aline wollte wissen, Sie und Ihr Mann möchten umwechseln, mehr zu Fisch und Hühner und so. Ist es besser als normales rotes, wie heißt das, rotes Fleisch? Na, rotes Fleisch, also Steak und Rindfleisch, das ist rotes Fleisch. Und vielleicht wäre es besser, wenn man dann mehr Fisch und Hühnerfleisch isst. Wenn das Kalbfleisch zum Beispiel, oder? Wenn das in Ordnung ist, dann ist das schon okay. In Ordnung. Was ist in Ordnung? Ohne chemische Zusätze? Ja, ohne Gifte und chemische Zusätze. Also würdest du sagen, dass Fisch und... Wir sind ja noch nicht so weit, wir schlachten eben diese Tiere. Die Pleiadier, die züchten sie noch. Okay. One thing is because the Pleiadians cultivate their own meat in form out of cells, they've got very pure meat. So it is a totally different nutritious angle than what we have got when they give hormones and things like that to the animals to make them grow faster and they are polluted in a way. And so because of that, it would be okay to eat veal and things like that. He wasn't really totally he was not totally convinced that just chicken and fish would be all you need to eat. But I know we always talk about that it would be superior to red meat. Das mit dem Vitamin C wurde eben hauptsächlich deshalb gesagt, weil bei uns die Gemüse und die Obstsorten eben nicht mehr diese Werte in sich haben, wie sie haben sollten. Deshalb müssen wir da künstlich nachhelfen. Bloß sind die Werte, die eben hier angegeben werden, die sind viel zu niedrig. Yeah. Okay. He said that the reason why we have to take additional vitamin C in addition to the food we're eating is because our food is not as nutritious as it should be. And because of that, you know, the vegetables and the fruit, we're not getting all the minerals and
vitamins that we do need, so we have to add artificially. And unfortunately, the doctors, our scientists normally say that we need a certain amount, and it's usually below what we do need, especially with vitamin C. We should have roughly about, depending on your body weight, 1,000 milligrams a day. And a lot of the doctors are saying, I have seen it for 60 milligrams a day. And if it's really exorbitant, they say 300, but it should be 1,000. So we really need a lot. And with vitamin C at least, if the body excretes it, whatever it doesn't need, but it should have whatever it needs. Wie gesagt, wenn mit Vitamin C ist es normalerweise ungefährlich, zu viel zu essen, weil die meisten Leute sowieso nicht genügend bekommen. Und dann, also 1.000, das ist Ja, das ist gerade richtig. das gute Maß, aber es ist nie gefährlich, das Vitamin C, denn das Überflüssige wird immer vom Körper ausgeschieden. Ja, das habe ich gerade gesagt. Bloß man kann Nierensteine kriegen, wenn man zu viel Vitamin C kriegt. Die Kristalle setzen sich ab. Okay, Guido was just saying that whatever the body doesn't need in vitamin C is going out of your body naturally anyway. But some other vitamins you should be careful, because vitamin A and some of them can be dangerous. Schauen die Pleiadians die AIDS als eine Epidemie, die ohne Kontrolle weiter wachsen wird. The question is, do the Pleiadians still see AIDS as an uncontrolled epidemic that will continue to grow? Weil das sagt, dass das weiter wachsen wird und das sehr groß. Also, soll man gleich von vorne anfangen. Na, lassen wir das. Aber sprechen wir davon, dass die menschlichen Wissenschaftler, die Erdenwissenschaftler, nur von 6 verschiedenen Arten von AIDS wissen, und in Wirklichkeit sind es jetzt schon 14. Okay? Regarding AIDS, yes, it is an epidemic that is going out of control, and it will continue to grow, and medication won't be found until the next century. If then, Jetzt gibt es einen Virus, den kann man überhaupt nicht mehr erkennen. Vor zur Zeit kann man den gar nicht erkennen aus der Erde. Right now, AIDS, yeah. Right now there is an AIDS virus, a virus that hasn't even been identified yet. In fact, our scientists know of 6 different strains of AIDS viruses, and in reality there are 14 now. And one of them they cannot even identify. There are existing AIDS cures that are in use now and are almost 100% effective. In fact, they are being used more widely in Germany than any place on earth. As of several years ago, there were 644 physicians and clinics who were using intravenous ozone, and according to some claims, are getting as much as 97 to 98% correction within 2 months. Some people dispute the figures, saying they're not that high. There are people, physicians in this country, using multifactorial immune enhancement protocols that are curing AIDS. And also the solidest scientific evidence is that AIDS is not a virus, though certain immunosuppressive viruses can be minor incidental contributing factors in it. This is not to gainsay the fact that the initial cases of AIDS in this country in 1978 were government administered genetically engineered artificial viruses. There were people who were given for political reasons. That's right. But most AIDS in this country is due to the combination of 2 factors, which have nothing to do with the virus. They have to do with long-term prophylactic antibiotic use, usually in combination with long-term recreational drug use, both of which are multiple immunosuppressive factors and done chronically over time. I cannot remember all and in Africa, it's malnutrition and smallpox. Okay. Well, actually, I was saying that more as a comment because I have been for several years an independent AIDS researcher and have some materials that have been censored in this country that show what the real scientific evidence on AIDS is. We have been subject to probably the largest, most complex, and intricately engineered hoax that has been perpetrated by government, and that's quite a mouthful since hoaxes are part of government business. Yes. That's right. Okay. AIDS, in short, is not a threat. Yeah. If we would deal with it honestly. Sagt, dass AIDS, die Behandlung von AIDS hier drüben und besonders auch in Deutschland schon jetzt so weit ist, dass sie bis zu 97% die Krankheit verbessern können, dass die Regierungen zusammengearbeitet haben, um die Leute krank zu machen, dass sie menschlich hergestellt wurden, dass es mit Viren überhaupt nichts zu tun hat.
und dass er seit langen Jahren in AIDS-Forschung sich betätigt hat und dass er viele Informationen hat, die bestätigt, dass die Regierungen zusammengearbeitet haben, um die Menschen krank zu machen und dass ein Großteil von den AIDS-Kranken dadurch besonders krank geworden sind, dass sie hier in Amerika sehr viel Antibiotika bekommen, was ihr Körper, ihr System sowieso schwächt, weil sie ununterbrochen diese Antibiotika eingegeben bekommen. Also hier kriegst du für jede Erkältung sofort Antibiotika, auch die Kinder, Babys. Und darum haben die dann, wenn sie dann irgendwas brauchen, um die Kräfte anzuspornen, dann haben sie keine Kraft. Ja. Aber jetzt willst du da in das Afrikanische noch kommen? Weil die Leute meinen alle, dass das alles künstlich im Labor hergestellt worden ist. Also der AIDS-Virus war zunächst einmal in Afrika bei den grünen Meerkatzen, ja, die grünen Meerkatzen in Afrika besitzen diesen AIDS-Virus in sich, ohne krank zu werden. Ja. Okay. Billy has been told that the AIDS virus came from from the long-tailed monkey. They're called Cercopithecus, and they are in Africa, and they carry the virus without getting sick themselves. This was the original government cover story that has been exploded years Yes, ago. yes, This is a scientific Yeah. Guido wants to explain what he has been told, and sagt, dass die Regierung schon seit Jahren das sagt, das ist der größte Quatsch, dass es ununterbrochen weiter verbreitet wurde, dass das von den Meerkatzen kommt und so, dass das nicht stimmt. Die Pleiadier sagen das. The Pleiadians say Kann ich that. das glauben oder nicht glauben? Ich sage nur, was die Pleiadier sagen. Die behaupten, dass es so gewesen ist. Die Erdenmenschen, also hauptsächlich durch Sodomie nennt man das, haben sich mit diesen Meerkatzen geschlechtlich verbunden, haben dadurch den AIDS-Virus bekommen. Der ist dann weitergetragen worden nach Heidi. Dann kamen noch die Homosexuellen, die haben das auch wieder weiter verbreitet und so ging das durch die ganze Welt. Das ist die Antwort von den Pleiadiern. Yeah. The Pleiadians had told them that those long-tailed monkeys had carried the virus, and through sodomy it was carried away from there to Haiti, and from Haiti through homosexual activities and then heterosexual activity, it was spread throughout the world, and this is what they have been told. Perhaps Guido, if he has the time and interest while he is here, I would be happy to arrange for him to see 2 BBC documentaries that have been censored in this country, in which several of the world's leading molecular biologists and retrobiologists show you how the disease cannot possibly arise from viral origins, that the nature of viruses and everything we know about them are not capable of acting in such a way in the body as to produce this disease. Amongst the people who developed this understanding is the man who mapped the genetic structures of retroviruses, Professor Peter Duesberg at Berkeley. Everybody in the world who works with these systems uses the Duesberg models. He was the man the U.S. government called the world's leading retrovirologist when they put him in charge of the government program to find a retrovirus cause of cancer. Now, because he won't get on board with the party line, whose first fraud was exactly that story, with utmost respect due to the Pleiadians, they unfortunately have somewhere along the line swallowed what was a simple-minded CIA hoax, which has been exploded and has no scientific credibility. The green monkey or no other monkey is the source of AIDS. The source of AIDS in Africa is malnutrition and World Health Organization smallpox vaccine. This, I think, is a crucial importance to this planet and for the next coming decades. And for that matter, if people in this room would like to arrange to see it, I would arrange a showing of that film. But if this is something that is of importance to Guido or of interest, I would make arrangements so that he could see this. This is information that's been largely censored in this country and is of crucial, life-saving importance. Yes, excuse me, may I just interrupt in the following way. The Pleiadians have no axe to grind with the American government. I mean, they don't want to. When you say that the Pleiadians swallowed a simple idea that the American government is
or I don't know how they came by it, but it's very interesting that it happens to absolutely parallel something that by the nature of that virus and the nature of the disease could not possibly go together. But that it also happens to be the first story that we were told in this country. Now, I'm not saying that this extraordinary coincidence could have arisen independently, and the Pleiadians could have come by the information by some other means. It certainly raises suspicions, though. Are they aware of the Stratton memorandum? Also, das irgendwie auf die Kürze zu fassen, sagt, dass diese Geschichte mit den grünen Meerkatzen, das ist von der Regierung hier, das war die allererste Erklärung, die die Regierung abgegeben hat. Und er glaubt, dass die Pleiadier das geschluckt haben und jetzt selber verbreiten als Erklärung. Und er hat gesagt, die Pleiadier würden sich doch nicht mit den amerikanischen erklären oder so. Ja. Aber er sagt, er hat zwei verschiedene Programme, die im Fernsehen von BBC gezeigt wurden, wo die ganze Geschichte, wie die Moleküle zusammen, die sagen, das kann nicht von Viren kommen. Und zwar hat der gleiche Arzt, der auch für Krebs, Moosbrugger heißt der ist bei Berkeley Universität, ist er tätig. Und er ist eine Kapazität, der für Krebs große Forschungen gemacht hat und die Forschungen im Verkehr drum gemacht hat, um zu sehen, wo es herkommt. Und das Gleiche hat er jetzt mit dem AIDS-Virus gemacht. Und er sagt, es kann nicht von einem Virus stammen. Und die BBC-Programme, die er hat, und er würde dir die liebend gerne zeigen, wenn du die Zeit hast, wenn das Interesse, dann die wurden hier verboten und er hat sie, damit die Menschen darauf aufmerksam werden, weil die Regierung da einen Cover-up, weißt du, wo sie das nicht zugeben wollen, aber dann erfinden sie irgendeine Geschichte, um die Leute abzulenken. Ja, aber ich kann nichts anderes sagen, als was ich vorhin gesagt habe. Yeah. Guido said he cannot tell you. He said, first of all, the Pleiadians would never ever mouth off something that the American government has told the people. That could be that they do that, could be, but the Pleiadians wouldn't touch it. They would not. They would never, because they have got their information from other sources. Ich kenne eine Zeitschrift, die heißt Raum und Zeit. Die ist an und für sich sehr gut und sehr fortschrittlich. Aber die schreibt in großen Schlagzeilen nicht, das sei alles ein Lug und Trug und so weiter. Was alles? Ja, eben mit diesem AIDS und so, das sei alles falsch, was da den Leuten vorgemacht wird. Und die Methode sei total falsch. Wie die Methoden sind, das weiß ich natürlich nicht. Was heißt Unsere Methoden, die Bekämpfung. Darüber kann ich nichts sagen. Aha. Ich weiß nur, dass die Pleiadier, die diese Krankheit nicht besitzen, jetzt neuerdings auch forschen, um uns zu helfen und die sogar schon Impulse an Wissenschaftler gegeben haben diesbezüglich, damit sie schneller vorankommen. Guido said that he cannot tell anything else other than what he has been told, but he said even ist das eine deutsche Zeitung, Raum und Zeit? Ja, das kommt hier, glaube ich, auch raus. A German magazine, and he thinks it may even appear over here, which I don't think so. It's called Space and Time. Yeah. They published some of the intravenous ozone treatments. Yeah, but he said that they're also saying, oh, this is all big lies and all this, but he said he knows that the Pleiadians are indeed now actually conducting their own research into curing and treating AIDS, and they're giving impulses to terrestrial scientists to progress on it faster. But this is what they have told them. It should be noted also that the scientist who's credited with the discovery of the HIV virus, Jean-Luc Montagnier at the Pasteur Institute, now says that HIV does not cause and cannot cause AIDS. It's also a well-established standard orthodox criteria in disease etiology that in order for a vector, like a virus, to cause a disease, it has to conform to what are called the Cox postulates, 4 criteria, the most important of which is it has to be present in all cases of the disease. And every sample that's been done on AIDS patients shows that the majority to large majority
of AIDS patients do not have HIV. Anywhere from more than 60% up to the largest sample, 93%. That's an over 4,000 patient sample in San Francisco and New York, shows full-blown AIDS patients without HIV. This virus, and this is the subject of one of these two BBC documentaries, is the HIV fraud. That's the easiest part of the whole AIDS nonsense to dispel. And if this, I understand, with all due respect to Guido and the enormous amount of time he's given us, and he may be too busy to deal with this, but if this issue is of such a magnitude that he would be interested in seeing this viewpoint of it, I don't know if you had a chance. I threw so much information. By the way, Heidi, I think you're amazing with the amount of information you can translate. But you did say about the videos. That's not something that he wants to follow. I don't know yet. He hasn't made a decision. I have a comment. Well, let me just. I have to translate this first. Nächste Frage. Yeah, we're gonna have to go on. He said I'm a really good translator. Yeah, we need to move on after that. Then. Ja, wollte noch mal sagen, dass in New York haben sie Studien gemacht mit 4.000 Patienten, die alle AIDS hatten und in fortgeschrittenen Stadien waren. Und 60% davon hatten keinen HIV-Virus. Und darum sagen sie, das ist was anderes, da ist was anderes dahinter. Und darum, und er hat gesagt, er wollte noch wissen, ob du irgendwie Interesse hast, diese zwei Videos zu sehen. Remember that whatever videos you would be showing him, it would be in English, and he's got a hard time with that. You want to watch it too? No, he does not want to watch it, but he thanks you for the offer. Okay, let's go on, please. Let's see. Can I make one quick comment about it? That I was told it was a synthetic microbe that caused the death. And the reason why the body can't manufacture an immunity to it, it can only manufacture immunity to something found in nature. Yeah, right. The virus is not natural. It is a synthetic produced in a laboratory. So when the body attempts, and the body will, with its miraculous healing powers in time, find a cure, it cannot find a cure for something it can't see. It can't discover it and identify it because it's not a natural virus. It's a synthetic microbe. Ja, ihm ist gelesen und ihm da sich drum gekümmert, nochmal wegen AIDS, aber dann machen wir Schluss mit dem Thema. Das ist künstlich, synthetisch hergestellt, die Mikroben sind, die den Leuten eingeimpft wurden oder irgendwie gegeben wurden. Und deswegen stellt sich der Körper nicht heiß oder gegen wehren, weil der Körper nur die Viren und die natürlich vorkommenden Bakterien in seinem Körper erkennt und dann dagegen ankämpfen will oder kann. Aber wenn natürlich dann das Immunsystem geschwächt ist, kann es sowieso nicht machen. Aber er sagt, dadurch, dass es künstlich hergestellt ist, synthetische Mikroben sind, erkennt die der Körper nicht und kann nicht dagegen kämpfen und darum verbreiten sie die dann. Aussage gegen Aussage, kann nichts anderes sagen. Yeah. He said he cannot say anything other than what he has said. It's one claim against another, and he has been told this, and you know, there's nothing. I mean, what Maybe you're a saying. disease is there as a cover for the other. Unsere Wissenschaftler sagen, oder er kann das glauben, was die Pleiadians sagen. Ja. Wenn er meint, unsere Wissenschaftler sind besser, wissen mehr, dann He was just saying that it is your personal choice if you want to believe what our scientists say or what they don't say or what. But he said, I just happen to believe what the Pleiadians have told us, and they have done research and they have checked into those things, and that's what they have told us. Great. So okay, on with the next thing. He will have to talk to you. Sie wollte noch ein bisschen, wie man richtig meditiert. Das war nochmal die Frage. Dann, wenn du das nicht beantworten willst, dann will man wissen, wer der Billy in früheren Inkarnationen war. ja, darüber will er nicht. Ich würde das schon sagen, aber er will das nicht. Okay. You've got here, who was Billy in previous incarnations? Guido said he would be ready to talk about it, but Billy doesn't want to talk about it, so he doesn't want to. Okay. Ich kann jetzt nur die Anfangsmethode, ja. He's telling you the beginning of the meditation, the proper meditation. Man legt sich am besten flach You nieder. lie down flat, Vielleicht on a bed, for instance. die Arme so daneben. You put your arms palm down next to your body, Ganz ruhig, entspannen. relaxed and totally quiet. Einmal tief einatmen. You inhale and exhale deeply Dann several times. haben wir noch einen Spruch, den
Ansprechende ist. Und dann einfach sich gehen lassen und versuchen, an nichts zu denken, an gar nichts zu denken. And then you relax, and they have got a private, a personal little thing that they say to themselves, and then you should just totally relax and not think of anything. Totally of nothing. You close your eyes. Und dann am Anfang kommen natürlich immer irgendwelche Gedanken, ja. Die lässt man einfach vorüberziehen, aber man darf sich nicht dranhängen, sonst ist es erledigt, dann gibt es keine Meditation. Man lässt sie vorüberziehen und versucht immer wieder an nichts zu denken. Man darf aber nie sagen, ich will jetzt nicht denken oder so, gar nicht. Okay. Guido was saying that the thoughts will enter and just let them pass by. Don't cling to them and don't say, oh, I don't want to think of anything, and because then you tense up, and just let them pass by and just then again try to come back and don't think of anything else. Okay? This is as basic as he wants to talk about. Daily. 15 bis 20 Minuten. Daily 15 to 20 minutes. Okay? So the object is just sit there and be silent? Are you supposed to? Thoughtless. Yes. Right, and then what do you do? That's it. You wait. Yeah. And you just Things You wait. start So happening. you're like a receptor. You Yeah. know, a step. Yeah. Billy has put out a book on the correct meditation, but it's still it may be in English too, but it's not the authorized version. So be careful, because Billy is warning several times, be very careful, because in some of the other documents I have seen in German, in some of the lessons, he's saying that it can really go very bad. So be very careful. Man kann sich natürlich schon auch einstellen auf die Meditation, indem man sich sagt, ich möchte gerne über dieses oder jenes Problem etwas wissen, aber das immer vorher, vor der Meditation, nicht während. Das ist dann die höhere Methode. Es gibt dann schon noch andere Methoden, aber die sind für den Anfang zu schwierig. Okay, there are several types of methods, and some of the other ones are much more complicated. But he said one of the things you can do is, if you've got a particular problem to which you would like to have an answer, you can think of that before you go into your meditation, not during the meditation, before you are in, and then start relaxing and don't think of anything else. Ich habe dann als Beispiel, kann ich sagen, ich habe zum Beispiel bei der Meditation vor einigen Wochen gefragt, ob ich hier eingeladen werde, hierher. Dann kam die Antwort, ja, aber das ist natürlich schon, muss man schon Übung haben. Sorry, just übersetzen? Okay. Guido was saying that he, for instance, as his own example, quite a few weeks ago, he wanted to know whether he would be invited to come to Los Angeles. And he meditated about it, and the answer came back, yes, you will be invited, and sure enough, everything worked out. And he wasn't sure at the time. It's important that you lay down for so many Easterners to sit up like this. Sie sagt, es ist wichtig, dass man sich ganz hinlegt, weil in den östlichen Meditationen setzen sie sich hin. Ja. You can also sit. Ja. Da kann man auch mit dem Kerze. Yeah, but it's more difficult. It's more difficult to sit up. Da kann man auch in die Kerze. You can also have the candle, the usual. Das sind hauptsächlich Konzentrationsübungen, indem man zum Beispiel mehrere Minuten lang auf die Kerze schaut, nur auf die Kerze. Die wird dann oft immer größer und größer, wie eine Blume, wie eine Rose, nicht wird die Flamme. Das sind Meditationsübungen, Konzentrationsübungen. Guido was saying that there are also ways of he calls them concentration exercises, when you are looking at the candle and you only look at the flame, and if you're concentrating strongly enough, you can see, for instance, the candle, the flame enlarging and almost like become something like a rose or whatever. And but this is a meditation concentration exercise. Excuse me. When you say meditate, you're getting a message. You're getting a message within yourself, or waiting for a third party, to whoever that may be, to provide you a message. Wenn du eine Antwort bekommst zu deiner Meditation, zum Beispiel
dir gesagt worden, wie erfährst du es? Ist es in dir drin oder wie hörst du es? Ja, inside, he knows it. It comes within you. There's no expectation with any third party or somebody else. Das eigene Unterbewusstsein gibt mir die Antwort. It's your own subconscious that will tell you the answer. So the thesis is driving that one's own subconsciousness would guide one's action. Is that what it is? Will guide you? Yeah. Also es sind sozusagen deine eigenen Tätigkeiten, die dich dann leiten. Das Unterbewusstsein weiß die Dinge schon im Voraus. Your subconscious already knows the answer, and you just have to access it, and then it will come out through meditation. Thank you. Okay. Meditationen sind aber sehr gefährlich, weil es gibt auf der Erde viele Methoden, Quickly, Alpha, weiß ich was alles, und die sind sehr gefährlich, weil sie sehr schnell zu Einbildungen führen. Dann kann der Mensch nicht mehr unterscheiden, was ist Wirklichkeit und was ist Einbildung. Guido is saying that there on Earth there exist a lot of different methods of meditation, and one is called Quickly and one is called Alpha, and he said those are just two of the ones that are really actually dangerous because they can lead to almost like hallucinations of the person meditating, and because of that they cannot distinguish then afterwards what is really real. And he's not saying necessarily that that was what happened to you. He wasn't referring to that, yeah. But he said it can be dangerous for the person. Some of those types of meditation. Illusionary forever. No, thank you, sir. You know how you said you could ask a question for probably 4 units? Can you do the same thing that Royce has been asking for most Canadians and because he wasn't putting it for you? Sie wollte wissen, wenn du hast gesagt, man kann meditieren, und bevor man meditieren, kann man um eine Antwort sozusagen bitten für ein bestimmtes Problem, kann man das bei Träumen auch machen. Und wäre das auch gültig dann? Ja, es gibt Wahrträume und gibt andere Träume. Wie will sie das bestimmen? How would you determine? Wie sie selber einen Traum bestimmen, kann ich mir nicht vorstellen. Guido is questioning how you would determine to have a certain dream in response to a question that you would want to ask. You know, that type of thing. How would you get an answer? Manche Leute, die haben dann irgendeinen Traum und dann sagen sie, ja, das ist die Antwort. It works. Ja, es gibt Wahrträume und es gibt auch andere. Es gibt auch solche, wo man dann etwas daraus lernen muss. Das sind verschlüsselte, Antworten. Ja. Guido is saying there are a lot of dreams people have that are like coded, and from those you're supposed to learn something. And but as far as es ist aber oft schwierig, dann den Sinn herauszulesen. He said it's very difficult to get the meaning of it, you know, so that you're not really influencing your own mind to make a certain decision, to really be neutral and realize. Wenn ich habe früher sehr oft geträumt, ich fliege ohne Flügel über die Hausdächer hinweg. Das heißt immer, ich habe ein Problem gelöst. Ich habe mich von diesem Problem befreit. Ich habe ein Problem gelöst. Das ist ein gutes Teil. Ja, ich bin immer geflogen als Kind. Immer. Aber ich habe keine Probleme, ich habe nicht gewusst, dass ich Probleme habe. Guido was saying that for many years ago, he was dreaming that he would be flying across roofs without wings. He would just open up his arms and he was flying around. And he said that they've been told that means that you have resolved a problem that has been nagging you. So, okay. Let's see. Got time for a few more. Yeah, we are on the last two. What of Pleiadian opinion or suggestion pertaining to shamanic journeying type of meditation? Like astral projection. Sorry? Is that like astral projection or? I don't know. What does that mean? Shamanic is one of the oldest forms of, I guess, meditation or whatever, and it pertains to basically going within yourself. Like you lay down, you go within yourself, and you ask for your God.